Welcome back. Now the topic is about your toxins. Toxins and types of toxins. Guys, can you hear me? Yes. Okay. So this is under your subject code IS Yes, sir. 106 and IS 107. Guys, please mute your mics. Every time I need not stop my explanation and keep on muting your mics, please. क्या ना अब चल रहा क्या Please, guys, mute your mics. Every time I cannot, keep on muting your mics over here. So toxins and types of toxins. This is under IS 107 and 106. Toxin. This is one that even in small amount can injury living tissues. Now this can be for the plants, animals, or for the humans. So toxins అంటే ఏంటి టాక్సిన్స్ అంటే ఏ కెమికల్ అయినా అసలు ఏ సబ్స్టెన్స్ అయినా అది ಆಫೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ మేడం ప్లీజ్ సో ఏంటంటే టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ చిన్న క్వాంటిటీలో కూడా మనం ఒకవేళ తీసుకున్నట్టయితే అది లివింగ్ టిష్యూస్ ప్లాంట్స్ అవనివ్వండి యానిమల్స్ అవనివ్వండి హ్యూమన్స్ అవనివ్వండి ఒకవేళ ఇంజురీ చేసినట్టయితే దాన్ని మనం టాక్సిన్స్ అని అంటాం. సో ఏంటి ఈ టాక్సిన్స్ ఎట్లాగా బాడీలో ఎంటర్ అవుతుంది డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో అనేది మనం చూద్దాం. లెట్ us see what are the methods of the toxins that can enter the body. So here the methods of toxins that can enter the body is by first method is the ingestion. Ingestion is the process through which a contaminated or in contaminated area when we take the food, it is ingested into the body. That is why we ask the people not to eat in the chemical storage areas or the storerooms or in the laboratories. This is the reason that if we by contamination of the food or by contaminated hands, there is possibility that the toxins may enter into the body. So ఇక్కడ మెథడ్స్ ఆఫ్ టాక్సిన్ బాడీలో ఎట్లా ఎంటర్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ ఇంజెక్షన్ అంటే ఫుడ్ ద్వారా అది మనం తీసుకున్న టాక్సిన్స్. ఇదేంటంటే కంటామినేటెడ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా అయినా వెళ్ళొచ్చు లేదా కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ వల్ల అయినా వెళ్ళొచ్చు. అందుకే ఏంటంటే ల్యాబొరేటరీస్ కానీ లేదా కెమికల్ స్టోరేజ్ ఏరియాస్ లో సర్వసాధారణంగా లేదా పెయింటింగ్ ఏరియాస్ కానీ అట్లాంటి ఏరియాస్ లో వర్క్ ఫోర్స్ కి ఏంటంటే ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది నిషేధిస్తారు. అది రెండో మెథడ్ ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్. ద సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ బై అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ త్రూ ద స్కిన్ ఆర్ బై ద ఐస్. So this is the general method by which the toxin can enter the body through the skin upon the exposure of to the chemicals. Now these once enter, it can damage different parts of the body including the eye or skin or liver or other important organs. So here you can see in the diagram different parts of the. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టాక్సిన్ బాడీలో ఒకవేళ స్కిన్ ద్వారా లేదా ఐ ద్వారా కానీ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. సో ఈ టాక్సిన్ ఒకవేళ బాడీలో ఎంటర్ అయిందంటే అది స్కిన్ కి ఒకవేళ ఎక్స్పోజ్ అయినట్టయితే స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు లేదా ఐస్ లేదా ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అయినా అది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ డయాగ్రామ్ ఎట్లాగా అది డ్యామేజ్ చేస్తుందని
Then it is by inhalation. Third method is by inhalation. Now this inhalation is by your general breathing. Now this is the general route of what you call entering of the toxins, and it is very severe also. It is generally through breathing. So whenever you have you're working in toxic area, it is mandatory that you put your proper PPE. That may at least a part of it what you call obstruct entering the body. సో ఇక్కడ ఏంటంటే థర్డ్ మెథడ్ ఇన్హలేషన్ పద్ధతి ద్వారా ఏంటంటే జనరల్ బ్రీతింగ్ ద్వారా అది టాక్సిన్స్ మన బాడీకి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్. ఇది ఏంటంటే సాధారణంగా మిగతా రూట్స్ కన్నా చూసినట్టయితే ఇన్హలేషన్ జనరల్ బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి చాలా సివియర్ గా ఉంటది. అందుకే ఏంటంటే ఏ టాక్సిక్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ప్రాపర్ పీపీఈస్ మనం బ్రీతింగ్. దెన్ యూ హ్యావ్ ఇంజెక్షన్. Precutaneous injection of a toxic substance through skin. That is precutaneous is just within the first layer of the skin. That is precutaneous injection. Now this process can occur by handling a sharp edge, either broken glass apparatus or any sharp metal, or it can be through a hypodermic syringe. Here you can see the person is injecting Botox toxin. That is used for your what you call in the beauty clinics for ఇక్కడ ఏంటంటే నాలుగో మెథడ్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటది. ఇది ఎట్లా అంటే పర్క్యూటేనియస్ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా, అంటే జస్ట్ స్కిన్ పై లేయర్ లోపల ఒకవేళ టాక్సిన్స్ మనం ఇంజెక్ట్ చేసినట్టయితే ఇది నీడిల్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు, లేదంటే షార్ప్ ఏమైనా బ్రోకెన్ మెటల్ కానీ బ్రోకెన్ గ్లాస్ ద్వారా ఒకవేళ వెళ్తుందంటే దాన్ని మనం ఇంజెక్షన్ మెథడ్ అని అంటాం. సో ఈ పిక్చర్ లో చూడండి, బోటాక్స్ అని టాక్సిన్ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఇది ఏంటంటే బ్యూటీ క్లినిక్స్ లో ఈ టాక్సిన్ యూజ్ చేస్తారు జస్ట్ ఫర్ బ్యూటిఫికేషన్. ఇది సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్. ఒకవేళ టాక్సిన్స్ మనం లో క్వాంటిటీస్ లో కానీ లేదంటే కొద్దిగా హై క్వాంటిటీస్ లో ఒకవేళ తీసుకున్నట్టయితే వాట్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్? So impact of toxins upon it may be in small quantities or it can be in large quantities. So what are the problems that a person can get? So in this picture you can see different types of what we call the physical feeling of a person that is shown in the picture. One is insomnia, lack of energy, shortness of on the work, weaker immune system, loss of appetite, anxiety, stress and mood swings. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏంటంటే రకరకాలుగా మనిషి యొక్క ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఉంటది అనేది టాక్సిన్స్ వల్ల అనేది మనం చూపించే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యూ కెన్ సే టాక్సిన్స్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్? Now here OSHA defines hazardous chemical as any chemical that creates physical or health hazard. Chemicals that can cause toxic effect in the body. Below are some of the classes of toxic chemicals. Information about these chemicals are available in the MSDS for each chemical in the chemical catalog or on the container labels. Now the container labels just it gives minimum information about the chemicals, but SDS or MSDS gives the complete what you call information of the chemical. So let us see, can let me complete in Telugu, then I'll ask the question. ఇక్కడ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సిన్. ఈ టాక్సిన్స్ ఏంటంటే ఓషా స్టాండర్డ్ ద్వారా మనం క్లాసిఫికేషన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఏ కెమికల్ అయినా ఫిజికల్ కానీ హెల్త్ హ్యాజర్డ్ ఒకవేళ క్రియేట్ చేసే కెమికల్స్ ఉంటే దాన్ని మనం టాక్సిన్స్ అంటాం. ఈ టాక్సిన్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లో ఉన్నది. సాధారణంగా ఏ కెమికల్ అయినా మనం తీసుకున్నట్టయితే ఆ కెమికల్ టాక్సిక్ ప్రాపర్టీ ఉందా లేదనేది సాధారణంగా మనం కంటైనర్ లేబుల్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలంటే ఎస్డిఎస్ కానీ ఎంఎస్డిఎస్ కానీ మనం చదివినట్టయితే దాని ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. సో క్యాన్ ఎనీవన్ గెస్ వాట్ ఆర్ ద క్లాసెస్ ఆఫ్ దీస్ టాక్సిన్స్?
అండ్ టాక్సిన్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా? So we'll just see one by one. One is the irritant chemicals. These are non-corrosive chemicals. Irritant, remember, it is non-corrosive. There is difference between a corrosive and a irritant chemical. Now this irritant chemical is causing a reversible inflammatory effect. That means upon time or by treatment, you can reverse the effects caused by the irritant chemicals. Now this is what I have shown here is the calcium hydroxide. Second, it is your Portland cement, iron slag. These are some of the examples. Apart from that, you have acid. Now this acid is an irritant if it is a weak acid. Remember, if it is a strong acid, if it damages, then it is corrosive in nature. Then solvents, detergents, some of the detergents are corrosive, but some are irritants. So here, don't take in this example the strong acids or the strong detergents or the strong solvents. It is related with the weak acids or solvents or the detergents. So these are the examples of your irritant chemicals. Irritant chemical first class OSHA prakaram first classification ఏంటంటే irritant chemical. Irritant chemical కి corrosive chemicals కి చాలా తేడా ఉంది. ఇరిటెంట్ కెమికల్స్ ఏంటంటే నాన్ కోరోసివ్ కెమికల్స్. రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ అది ఏమైనా ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, అది మనం రివర్స్ చేయవచ్చు. ఎట్లా అంటే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కానీ మనం, లేదంటే లాంగ్ టర్మ్ వదిలేసాం అనుకోండి, అదేంటంటే నార్మలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. కాకపోతే కొరోసివ్ కెమికల్స్ లో నార్మల్ స్టేట్ కి రాదు అది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే యాసిడ్, సాల్వెంట్, డిటర్జెంట్స్ అని మనం తీసుకున్నాం. ఇదేంటంటే వీక్ యాసిడ్, వీక్ సాల్వెంట్, వీక్ డిటర్జెంట్స్ మాత్రమే. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ సాల్వెంట్, స్ట్రాంగ్ డిటర్జెంట్స్ అయితే కొరోసివ్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. మిగతా ఇరిటెంట్ కెమికల్స్ ఏంటంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, మీకు పిక్చర్ లో చూడండి రాసి ఉన్నది. రెండోది ఏంటంటే పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్, ఐరన్ స్లాగ్, ఇవేంటంటే ఇరిటెంట్ కెమికల్స్. Then you have the second category of chemicals according to OSHA is your corrosive chemicals. Now these corrosive chemicals can be solid, it can be liquid, or it can be gas, depending upon the cause destruction of the tissues by chemical action at the point of contact or at the site of contact. Now here you can see examples of this is glycolic acid, sodium hydroxide, amines, sulfuric acid, bromine, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is not that much corrosive, but on damaged skin, if you put it, then it is really corrosive chemical. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొరోసివ్ కెమికల్స్ సాధారణంగా సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్ అవ్వచ్చు. అయితే ఈ మూడిట్లో కూడా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర ఎంత డిస్ట్రక్షన్ చేస్తున్నా అనేది దాన్ని పెట్టి అది దాని ప్రాపర్టీ చూపిస్తుంది. అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మనం కామన్ గా చూసే కెమికల్స్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్స్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, బ్రోమిన్, ఇవేంటంటే కొరోసివ్ నేచర్ అని ఉంటది. ఇక్కడ పిక్చర్ చూడండి, పిక్టోగ్రామ్ ఒకటి పెట్టి ఉన్నది. ఆ పిక్టోగ్రామ్ ఏంటంటే కొరోసివ్ నేచర్ యొక్క పిక్చర్ అది. ఒకవేళ ఏ కెమికల్ మీద ఒకవేళ ఈ పిక్టోగ్రామ్ ఉన్నట్టయితే ఆ కెమికల్ నేచర్ అనేది మనం కొరోసివ్ నేచర్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. Then here allergen substance, these allergen substance which can cause an adverse reaction by immune system. These substances can cause inflammatory effect on the living tissues. Now some of the examples for this is dust mite, animal dander, mold, medication, insect venoms, and various types of food. For example, allergen substance. Can anyone guess what are the allergic substances usually that people react to? Can anyone guess the general food allergy that is developed? Guys, please mute your mics. చూడండి, allergens ఏంటంటే ఏ కెమికల్ అయినా
ఒకవేళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని డిస్టర్బ్ అంటే ఆల్టర్ చేసింది అనుకోండి, స్పెషల్ ఇన్ఫ్లమేటరీ అంటే అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ కానీ క్రియేట్ చేసినట్టయితే వాటిని ఎలర్జెన్స్ అంటాం. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యానిమల్ డాండర్. సాధారణంగా యానిమల్స్ పెంచే వాళ్ళకి కూడా ఎలర్జీ యానిమల్ హెయిర్ తో వల్ల వస్తుంది. తర్వాత మోల్డ్స్ అంటే ఫంగస్, మెడికేషన్స్ కానీ ఇన్సెక్ట్స్ వల్ల కానీ లేదా రకరకాల ఫుడ్ వల్ల కూడా సాధారణంగా చాలా మందికి ఎలర్జీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా జనరల్ పబ్లిక్ కి ఏ ఫుడ్ ద్వారా ఎక్కువ ఎలర్జీ వచ్చేది? అది మనం చాక్లెట్స్ అయినా తీసుకోండి, లేదా బిస్కెట్స్ ప్యాకెట్ అయినా తీసుకోండి, ఎలర్జిక్ వార్నింగ్ అని రాస్తాడు అది. Can anyone guess what are the general type of food that people react to? And especially if you take the chocolates or the processed food, special mention of these allergens is clearly written on the label of the food. So the next type is carcinogen substance. This carcinogen substance can cause cancer over exposure for longer exposure of time. These examples are aflatoxins, alcoholic beverages consumption, then aristolochic acid, arsenic, or inorganic acid arsenic compounds, asbestos are some of the examples. Now these, if you see aflatoxins, these aflatoxins are small molds that is found on leftover food or stored food for a longer period, either outside or in the fridge. Now this is special type of small fungus that is found on the food. For example, all of you must have seen when you put the bread over a period of time, either outside or in the fridge, you can see a white mold on the bread. That is aflatoxin. So especially the black mold is very dangerous and it should not be consumed. So these type of food grains, if it is stored for longer period, if you see any difference in the coloration of the food, it has to be thrown away. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కార్సినోజెనిక్ సబ్స్టెన్స్ మీ హెడ్డింగ్ లోనే ఉంది. క్యాన్సర్ కాజింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నదో అది లాంగ్ టర్మ్ అవనండి, షార్ట్ టర్మ్ అవనండి, అది ఒకవేళ క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్ అయితే దాన్ని మనం కార్సినోజెన్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఎఫ్లోటాక్సిన్స్ కానీ, ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ కానీ, ఆర్సెనిక్, ఇన్ఆర్గానిక్ కానీ, ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కానీ, ఆస్బెస్టస్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్. ఇక్కడ అఫ్లోటాక్సిన్స్ మనం స్పెషల్ కేర్, ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ తో మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్ని ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ మనం ఫ్రిడ్జ్ బయట పెట్టిన అది ఏంటంటే ఒక బూజులాగా డెవలప్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ మనం ఫుడ్ లోపల ఫ్రిడ్జ్ లోపల పెట్టినా కూడా డెవలప్ అవుతుంది. సో అట్లాంటి ఫంగస్ మోల్డ్స్ ఒకవేళ డెవలప్ అయినట్టయితే ఆ ఫుడ్ అనేది మనం కన్జ్యూమ్ చేయకూడదు. ఎస్పెషల్లీ ఈ మోల్డ్స్ లో బ్లాక్ మోల్డ్ కానీ డెవలప్ అయిందంటే ఫుడ్ లో ఇమీడియట్ గా అది డిస్పోజ్ చేసేయాలి, ఎందుకంటే చాలా డేంజరస్ అది. దెన్ asphyxiate are the substance that causes displacement of the oxygen and the person starts feeling suffocation. So this is by reducing the amount of oxygen in the atmosphere. Now example of this can be methane, nitrogen, argon, helium, butane, propane are some of the asphyxiate substances. So fifth category ఏంటంటే ఇక్కడ asphyxiate substances. ఈ సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే సాధారణంగా మనం వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆక్సిజన్ అది డిస్ప్లేస్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏంటంటే డిజీనెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఈ రెడ్యూస్డ్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే ఎయిర్ లో అయిందో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫెయింట్ అవ్వడం కానీ అట్లాంటివి జరుగుతుంది. సో సాధారణంగా గ్యాసెస్ ఏంటంటే మీథేన్ కానీ, నైట్రోజన్ కానీ, ఆర్గాన్ కానీ, హీలియం కానీ ఎట్లాంటి గ్యాసెస్ కానీ జనరేట్ అయినట్టయితే దాన్ని ఆస్ఫిక్సియేట్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం. అందుకే కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ లో ఎప్పుడైతే మనం పనిచేస్తామో స్పెషల్ కేర్ అనేది తీసుకోవాలి. బికాస్ ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నది కాబట్టి. So here this is very important part when you are performing the what you call confined space job or excavation job, if it is more than 1.5 meters.
Then apart from that, the other OSHA classified toxins are reproductive and development toxins. Now these, the very heading it says, it has adverse effect on the reproductive organs of both male and female. Apart from that, it also has an adverse effect after what you call delivery of the baby, that is gestation, during pregnancy, lactation, during milk feeding, and during also the pregnancy period. Some of these chemicals that is very toxic for the reproductive and development is arsenic, benzene, boric acid, borates are some of the examples. Now here in the diagram you can see I have just put some of the chemicals that is what you call toxic for male and female. But in the chart you can see some of the chemicals are less toxic to female when compared to the male. ఇక్కడ చూడండి రీప్రొడక్టివ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టాక్సిన్స్ అంటే ఓషా కేటగరైజేషన్ ప్రకారం రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ కి మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరికి కూడానే ఒకవేళ ఇఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనుకోండి, అది రీప్రొడక్షన్ మీద అవ్వచ్చు, లేదంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అవ్వచ్చు, లేదా మిల్క్ పెట్టేటప్పుడు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయవచ్చు. సో అట్లాంటి కెమికల్స్ ఏంటంటే యార్సినిక్, బెంజిన్, బోరిక్ యాసిడ్, బోరేట్స్ ఎట్లాంటి కెమికల్స్ సర్వసాధారణంగా చాలా డేంజరస్ రీప్రొడక్టివ్ వేలో చూసినట్టయితే. ఇక్కడ మీ జస్ట్ ఒక పిక్చర్ పెట్టి చూడండి. దీంట్లో ఏంటంటే మేల్ ఫీమేల్ లో కేటగరైజేషన్ చేయబడి ఉంది. ఫీమేల్ లో కొన్ని కెమికల్స్ చూడండి లెస్ ఎఫెక్టివ్, కానీ మేల్స్ కి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. సో ఈ కెమికల్స్ ఏంటంటే మనం లేబుల్ ద్వారా లేదా ఎంఎస్డిఎస్ ద్వారా అది ఏ టైప్ ఆఫ్ టాక్సిన్ అనేది మనం తీసుకుని సరి ఆ జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి. Neurotoxins, again here, these are the substance, again it has adverse effect on the function of the central or the peripheral nervous system of the person. Now this effect can be reversible or it can be irreversible, that is permanent. Now ethanol drinking, that is why you can see the person who has boozed, he loses his consciousness. That is, the ethanol is the general drinkable alcohol. Then glutamate, nitric oxide, botulinum toxin, then tetanus toxin. These are some of the examples of neurotoxins. Now in the picture you can see this is related to your botulinum toxin that is used in the what you call for the beautification of the women's skin, to remove the folded skin on the faces. So that is because this toxin has effect on the nerves, which weakens the nerve and the skin comes to normal state. So ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ కేటగిరీ అనేది న్యూరోటాక్సిన్స్. ఈ న్యూరోటాక్సిన్స్ అనేది ఏంటంటే సాధారణంగా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లేదా పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది పర్మనెంట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే రివర్సిబుల్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎథనాల్, మనం సాధారణంగా మనం తీసుకున్న డ్రింక్ తర్వాత నైట్రిక్ యాసిడ్, బొటులిన్ టాక్సిన్, టెటనస్ టాక్సిన్, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. దీంట్లో బొటులినం టాక్సిన్ అనేది పిక్చర్ లో చూడండి. బ్యూటిఫికేషన్ సాధారణంగా లేడీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇది ఏజ్ కవర్ చేయడానికి. Then toxins affecting, how does toxins affect? Some of the toxic gases like chlorinates, hydrocarbon, carbon monoxide, cyanides can produce one or more effect targeting different organs in the body. Apart from this, some of the pesticides, dioxins, are from the plant origin, poisonous, natural produced, or it can be chemically produced from the plants. Whatever it may be, the effect that it shows on the human body is different. So toxins affecting ఎట్లా చేస్తుంది అంటే అది ఎగ్జాంపుల్ క్లోరినేట్ గ్యాస్ అవనివ్వండి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అవనివ్వండి, లేదంటే సైనైడ్స్ అవనివ్వండి. అది ఏంటంటే మనం ఇన్హేల్ చేసి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది రకరకాల ఆర్గన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. డెఫినెట్ ఆర్గన్స్ అనేది ఏం లేదు. ఇక్కడ డియాక్సిన్స్ అని ఉంది, అది ప్లాంట్ ఒరిజినేటెడ్. పెస్టిసైడ్స్ అనేది మనకి తెలుసు. తర్వాత యాస్బెస్టాస్, తర్వాత బొటులినం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రకరకాల ఎఫెక్ట్స్ హ్యూమన్ బాడీలో చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ టాక్సిన్స్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. Any questions in this?
You have any questions? Or I'll move to next. Let me go to the next topic about the local exhaust ventilation. So the next topic is about the local exhaust ventilation. This is under your subject code IS 102. So introduction part of this LEV or the local exhaust ventilation is one of the engineering control measures that we can take. See, I'll give you the PDF form of the previous slide. The toxins, I'll just make the RTF in Word format from examination point of view and share in the next class. So here the local exhaust ventilation is engineering control here. Now in this lesson we will see what is LEV, what are the parts of LEV and where it is applicable. So introduction, LEV is an engineering system designed one to reduce employee exposure to airborne contaminants such as dust, mist, fumes, vapor and gases in the workplace by capturing the emission of the source here. Then after capturing, transporting it to a safe emission point or to a filter. Now this is what the LAV system does here. So here it does two things. One is it captures the contaminants at the source of emission. Second thing is after capturing this, it sends it out or it emits to a point or it takes to a filter where it is filtered and captured as a dust. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎల్ఈవి ఏంటంటే అది ప్యూర్లీగా అది ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఎంప్లాయీస్ ఒకవేళ డస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో లేదా కంటామినెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒకవేళ పని చేస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ ఆ సోర్స్ దగ్గరే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ కంటామినెంట్ ని మనం బయటికి తీసి ఎమిట్ చేస్తున్నాం, లేదా ఇది ఫిల్టర్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేసి డస్ట్ కలెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఐ విల్ షో యూ పిక్చర్ అబౌట్ దట్ video, then you will have a clear idea of what exactly happens and how it is collected. So ఇక్కడ ఏంటంటే then local exhaust ventilation system, how it works by operating by removing the contaminant at the point of generation, that is at the source it directly removes here. Then it ducts it away in an airflow to a safe place called as exhaust ventilation system. Now this exhaust ventilation system should have an opening at such a place
where it is not at the door or at the window of any other buildings or offices. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా అట్ ద సోర్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్ ద్వారా బయటకు పోయి తొలగిస్తుంది. ఇది తొలగించేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్ ఓపెనింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మిగతా బిల్డింగ్స్ విండోస్ కానీ మిగతా బిల్డింగ్స్ డోర్స్ దగ్గర మట్టుకి మనం పెట్టకూడదు ఇది. Then what are the parts of LEV? The main components of LEV is hood, ducting, filter or purification system, ventilation fans or motors, exhaust outlet, multi-hood extraction system. Now each of these we'll see. So ikkada local exhaust ventilation system components ఏంటంటే hood, duct, filtering or purification system, ventilation fans లేదా motors, exhaust outlet మరియు మల్టీహుడ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ పార్ట్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈచ్ పార్ట్ దాని ఫంక్షన్ ఏంటి ఎట్లా ఉంటుందని చూద్దాం. So hood is the point where contaminated air is drawn into the ventilation system. So this is the point where all your contaminants is collected. The hood should enclose the source of contamination or to be placed as close to the source as possible. So this is the method where the hood works and it captures the contaminants. So hood ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్ లో చూపించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే హుడ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఏదైనా contaminants ఎయిర్ contaminants ఉన్నదంటే ఆ వెంటిలేషన్ సిస్టమ్ లో ఇది సోర్స్ దగ్గరే అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అయితే ఈ సోర్స్ ఏంటంటే అది చాలా సోర్స్ దగ్గర ఈ హుడ్ అనేది మనం ప్లేస్ చేయాలి. దాని ద్వారా ఏంటంటే కలెక్ట్ చేసేది బయటికి పంపిస్తుంది. Then ducting should be as straight as possible. Bendings or angles should be gentle or it should be avoided. Should be well supported. All the ducts should be well supported. Provision for testing duct pressure via water gauge or access point of airflow meter should be provided at the duct. So this is to transmit the collected contaminants at the hood and to be thrown away from the exhaust point. So ఇక్కడ ఏంటంటే డక్టింగ్ అనేది డక్టింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్ గా హుడ్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసిన contaminants ఏమన్నదో అది వెంటిలేషన్ ఎగ్జాస్టింగ్ పాయింట్ కి పంపించాలి. సో డక్ట్ బెండింగ్ అనేది మనం మినిమం గా పెట్టాలి లేదా అవాయిడ్ చేయాలి. ప్లస్ ఏంటంటే డక్ట్ యాంగిల్ అనేది చాలా జెంటిల్ గా ఇక్కడ ఇవ్వాలి. చూడండి పిక్చర్ లో కనబడుతుంది. అది డిగ్రీస్ లో మనం పెట్టినట్టయితే వెంటిలేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటది. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ డక్ట్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందో లేదా అనేది మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిర్ ఫ్లో మీటర్స్ పెట్టినట్టయితే మనకి ఆ డక్ట్ లో ఎంత ఎయిర్ వెళ్తుంది ఎంత సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది. Then filters or purifying system. Care should be taken to see that correct type of filters are used. For example, cyclones or dry scrubbers are not suitable for very fine particles. Now this is very important because cyclone or dry scrubber works on the principle of gravity. Fine particles cannot be collected. That is the reason that the fine particles should be avoided. Now owing to dynamic nature of the cyclone or dry scrubbers and the resultant generation of the static electricity is potential for dust explosion is very high. Now this is why if you remember my first class in the introduction of చెప్పండి, I have told about the dust